Mirado ya lihoro la ANC bomatšha bolibafala tshwane hune bari ba go jia morago dorobo. Ba dzangano la bashumi la South African Federation of Trade Unions SABC bo khwaṱhisedza uri ba khou ḓo dzhenela tshiṱereke tsho tetshelwaho ḓuvha la musumbuluwo. Masanaka zwa mutambo mugudisi wa thimu ya Orlando Pirates Vho Jose Rivero vari thimu yavo i a ḓivha he ya khakha hone zwe zwa sia i tshi baleliwa u nga thuba vhugwena ha ligi na ṅwaha. Lokobela nne ndi Vhupfiwa doyoyo ndi vhanetshela mafhungo nga Tshivenḓa kha SABC 2 na kha DTT. Mirado ya lihoro la ANC bomatšha bolibafala tshwane hune bari ba khou dzhia morago dorobo. Lihoro la ANC li khou sumba nga minwe ṱhanganelano yo rangiwaho phanḓa nga lihoro la DA ye ya vhusa Tshwane miṅwaha miṱanu na mivhili hu sina tshumelo ine ya khou ya vhathuni, ho ambarela zwiito zwa vhuyaḓa na u sa tshimbidziwa zwavhuḓi ha masipala wonoyo wa Tshwane. Lihoro la ANC ḽo dovha hafhu ḽa sasaladza lihoro la EFF kha zwa migwalabo wo dzudzanyelwaho u ḓo vha hone nga musumbuluwo he ḽa ri ndi ndingedzo dza u ṱoḓa u wisa muvhuso. Lihoro la ANC li khou sumbedza vhuthihi kha ndingedzo dzavho dza u ṱoḓa u wina ḓorobo ya Tshwane murahu. Vha lihoro la ANC vha khou pomoka muvhuso wa ṱhanganelano wo rangiwaho phanḓa nga vha lihoro la DA uri nḓisedzo yavho ya tshumelo a i fushi nahone vha khou tou balelwa tshoṱhe na kha tshumelo dza ṱhoḓea ya ndeme dza nnyi na nnyi. Our people have come here in their numbers to reclaim back Tshwane. We know some of our comrades, when we win power, they work for their pockets. They don't work for the people. And I want to tell them today, those days where you work for yourself in the name of the ANC, they are over. Valero ili vho swikisa ḽiṅwalo ḽa khumbelo dzavho kha tshipikara tshiswa tsha ḓorobo ya Tshwane Vho Mncedi Nzwanana. The ANC presents this memo of demands to the city of Tshwane concerning the political instability, serious governance failures and non-existent service delivery that badly affects the city residents, businesses and overall state of the city. Muṅwaleli generala wa lihoro la ANC vho dovha hafhu sasaladza zwa tshiṱereke tsho dzudzanywaho u ḓo vha hone nga musumbulo tsha EFF hune vha khou pomoka vha lihoro iḽo uri izwo ndi zwiito zwa u ṱoḓa u vutshela muvhuso. You've got the right to protest, but to shut down, it goes beyond protest. And you're right, as a political party, as an individual, you are basically challenging the authority of the state. You are basically challenging the rule of law in the country. We don't venture into political parties and what they want and what they don't want. We are not against the EFF marching or doing anything. We are against anarchy and chaos in our country. Va dzangano la bashumi la South African Federation of Trade Unions SABC vho khwaṱhisedza uri vha khou ḓo dzhenela tshiṱereke tsho tetshelwaho ḓuvha la musumbuluwo hune vha ri vha khou lwela pfanelo dza vhashai na vhashumi. Dzangano la SABC ḽi ri dziḓorobo na zwikolo bulasi zwi ḓo shela mulenzhe kha mugwalabo wa lushaka nga musumbuluwo. Dzangano iḽi ḽi ri naho ḽi tshi ḓovha ḽi tshi khou tikedza lihoro la EFF fhedzi ndi tshone tshikhala tshavhuḓi tsha u ṱahisa zwililo zwaḽo. Kha zwiṅwe zwa zwililo zwa dzangano iḽi ndi hune ḽa khou gwa uri hu vhe na mundende wa rannda dza tshigiri tshithihi na maḓana maṱanu u itela u fhungudza vhushai na u lingana na zwa uri muholo muṱukusa u bve kha rannda dza 75 na masenti a 42 nga awara u ya kha rannda dza 72 nga awara. We have had enough. What we cannot do is to find reasons not to participate in a national shutdown because of whatever reasons. When our country is collapsing right in front of our eyes, when we now know every day we are subjected to load shedding, and when we are being told that load shedding will be with us for the next 2 years at the minimum. We cannot call ourselves pro-working class and pro-poor to the point that when there is a battle on the table, we, for whatever reason, will look on the other side.
vasaftu va khou gwana zwa uri hu tsitswe mitengo ya zwiḽiwa, petrolo, mudagasi na nyingapfuma. Dzangano iḽi ḽi khou ṱoḓa hu tshi vha na pfunzo ya mahala na u engedza tshikwama tsha miholo ya vhashumeli vha muvhuso hu itela u gonyisa miholo ya vhaongi, vhashumela vhapo na vhadededzi. He vha dovha hafhu vha ri vha khou vhiledzwa na nga mbalo i re nṱhesa ya vhathu vha sa shumiho, zwine zwa khou kwamesa nga maanḓa vharema. Vasaftu vha khou vhiledzwa na nga u khawakhawa mudagasi, zwine vha ri zwi khou tambudzisa nga maanḓa vhashai sa izwi hu sina zwine vha nga ita u wana zwiṅwe zwiko zwa mudagasi. President Vho Cyril Ramaphosa vho fara muṱangano na vharangaphanḓa vha sialala ṋamusi he vha ri vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango vha kha ḓi dzula vhuponi ha mahayani. Vha ri khothe dzi tea u lavhelesana na milayo ya mvelele musi dzi tshi dzhia khaṱhulo. We accept that millions of our people live in areas under traditional authorities. 30% of South Africans still live in rural communities. Much as more and more people have moved to the urban areas, up to 30%, almost, if you like, 20 million people, a third of our population still lives in rural communities. Communities that are under the control of Amakosi across the length and the breadth of our country. Section 211(3) of the Constitution states that courts must apply customary law when that law is applicable, subject to the Constitution and any legislation that specifically deals with customary law. What this means is that the Constitution, therefore, acknowledges the originality as well as the distinctiveness of indigenous law as an independent source of norms within our legal system. The Traditional Courts Bill that I am currently in the process of considering recognizes that the status of customary law in our country is constitutionally entrenched. We are confident that customary law in our country will continue to evolve within the context of the values and the norms that are consistent with our Constitution. Khoro ya mahoro a thangelano ḓoroboni ya Tshwane I khou ṱahelelwa nga zwidulo zwiraru. Izwi zwi khou itea musi I tshi khou ḓi endelela u vha na dziphambano kha khoro yeneyi hune a kha ḓi tea u nangiwa nṋe ḓorobo ṋamusi. It's been delay after delay. It's been a long day, it's been a lot of adjournments, and this has to do with the Action SA councillors whose, of course, memberships that have been terminated. The two that were fired actually this morning, they still in council, one of them still in council, and then of course the controversy around the COPE member, Thabang, who has since, of course, filled that COPE one-seat vacancy here. So I'm also joined by the ANC in Gauteng's secretary, and that is Mr. Tembinkosi TK Ncisa, who is also here monitoring the developments in the Tshwane Council. It's been a hectic day. We are clearly far from, reaching the point that we're all hoping for, and that is to have a new Tshwane mayor by today. Nominations have not even started. That long voting process has not even started. What do you make of all these delays, and can you confirm who is your candidate? First of all, let me greet your viewers at home. It's desperation from DA, really, and Action SA. They are imploding, self-destruction. How do you come to council? You don't even send to a speaker. Remember, for you to even replace a councillor, it must be a 7-day process. It's not a 1-day process. These people would have signed a register as councillors today. For this council to even, correct, many members of the council must sign the register. They signed the register. They came here as members of their political party. But over and above that, they came there as public representatives. Remember, people are voted by public to be councillors.
So the fact of the matter is, when they know they can't trust their people before because of their own self-destruction and unstable party, they want to hold us at ransom. Fact of the matter is, those people here are councillors. IEC has not written any letter to this council. It is just them writing to say these people are no more our members. It doesn't work like that. Bamwe badzulapo ba pano Afrika Tshipembe bakhoveledzwa nga thendelano ya ndayotewa ya swikeleliwa nga murahu khetho dza ṅwaha wa gidi da tahe futahi ina 1994. Vhege iḓaho nga Ḽavhuraru, Minista wa zwa Vhulamukanyi Vho Ronald Lamola vha ḓo fara khuvhangano ine ya ḓo lavhelesa ndayotewa u i sedzulusa khathihi na mbonelaphanḓa musi muvhuso wa dimokirasi u tshi khou ṱoḓa u hovhelela miṅwaha ya mahumi mararu. Vhaṅwe vha khou lavhelesa ndayotewa sa ine ya ima phanḓa tshanduko dzi vhonalaho siani ḽa ikonomi sa zwe zwa ṱanḓavhudziwa kha Freedom Charter. Afha ndi tshikoreni tsha Walter Sisulu hune ya vha hone thendelano mviswa ya mbofholowo kana Freedom Charter ya ṱanganedziwa hone nga ṅwaha gidi dza tahe fuṱhanuṱhanu. Thendelano mviswa iyi ndi yone mutheo wa ndayotewa ya muvhuso muswa wa demokirasi. Naho i tshi ombedzela zwa pfanelo dza ikonomi, fhedzi vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango zwihulusa vharema vha kha ḓi tshila vhushaini. Mbudziso ndi ya uri iyi ndayotewa yo kundelisa hani vhadzulapo vhayo. It only works for those people who are up there. For us poor people, we still remain the same, we still remain poor. A lot of people, you'll find them on the street asking other people monies to eat, doing crimes there because there's no other institution that supports them to give them jobs. Do you understand? So for me, I will say the constitution, it hasn't been working good enough for us. Vhaṅwe vha khou vhudzisa uri ndi ngani ḽino shango ḽi songo ita mvelaphanḓa siani ḽa zwa ndondolo na ikonomi u ya nga thendelano ye ya swikeliwa khayo tshifhingani tsha dzinyambedzano. I think that a lot of us pinned our hopes on a very great document in the Constitution. But I think what we did wrong is that we thought that the Constitution in and of itself alone is going to change everything. But is it as good as you want it to be? Of course not. That's also different. Like I mentioned, again, for example, the service delivery in Khayelitsha as opposed to the service delivery in Camps Bay is insane. There's a huge difference. Fhungo ḽine ḽa kwama mavu ḽi kha ḓi vha mupfa kha vhunzhi ha vhathu ho sedziwa ḓivha zwakale ya vhathu vha dzhielwa mavu avho. Khethekanyo ya vhufumbiliṱhanu ya ndayotewa i dzhiwa sa yone ine ya khou konḓisa siani ḽa humisela mavu murahu kha vhathu vha sinaho mavu. Fhedzi uri u kone u vha na tshanduko ḽino shango ḽi pfi ḽi khou ṱoḓa vharangaphanḓa vhane vha kha ḓi vha vhaswa nahone vhaṱuku. For me, the ministers and the president, they must change and get young people with young minds. That way, maybe the country will function. The ANC government needs to check, go back and redo the whole thing. Mbudziso ndi ya ri hu na fulufhelo na ḽa uri iyi ndayotewa I ḓo vhuya ya zwi kona u khwinifhadza vhutshilo ha vhadzulapo vha ḽino shango. We must also not be hopeless because the Constitution in many events is doing a lot of what we wanted it to do. We have a very strong judiciary. We have a judiciary that could call an ex-president, President Zuma, to ask him to answer to things that have been done. A state capture commission that was put into place that looked into active corruption that has been happening. But we must also not be almost have too many hopes that we pin just on the Constitution. Zwi sumbedza muvhuso u tshi nga u hangwa pfulufhedziso dzawo dze dza ṱanganedziwa lwa u tou thoma kha thendelano mviswa ya mbofholowo. Mashaka na dzikhonani vho elelwa ramuzika wa jazz Vho Gloria Bosman ṋamusi. Vho Gloria Bosman ndi vhe vha fhira fhano shangoni nga ḽavhuvhili ḽa ino vhege nga murahu ha vhulwadze ha tshifhinganyana. Vho Bosman vho lovha vhe na miṅwaha ya mahumi maṱanu. Mushumo wa mbulungo u ḓo farwa nga Swondaha. So zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
dollar rand 18.37 cents, bond on 22 rand 32 cents, euro on 19 rand 53 cents, ngeno pula 1 rand 38 cents. Mikobe pala jesi ipasi. Masina kazvibvaridzo musuku ndi $1,958, platinum ndi $969, ngeno oil isungokunakiswaho i $71.45 ngafaki. Ndi matekwana karimbudhiraberesa nyimero ya mucho ya matekwana na musikati na mapero veke matekwana ano aiwa kupona na mvura ini adona bukuma pala penera shango ya Vhupfiwa mvura iyo ikuperekezwa nga mimu yake ila ikubudzura nga buhari karimbudhiraberesa rohon machero lidochali manga chibumbe yote musichaberesa nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo rabona aira kulura ritsinga muroto kuruko swenda kodera ngeno shangoni masiande ito ndi mashota sikati ananga katipera pera toba hapo musichanera ngomo shangoni chitsikini cha shango kutoba hapo rabona huna kona ya mvura ine yanga katina dingazo matekwana namusi rikotsibudza vadzura porka varavire mvura dzinezidaba dzichikoperekedzwa nga madhumbu na machero lichicha kutoba hapo rabona ratsibudzwa pala debura kapa uri aiwa kare ravire mupiso karura hawo bukuma ndu ula mupiso une wa the anzerusia mataka achiko uswa kare mbotili mona rirabesi temperature dza matekwana namusi kare tomenga vundu lasho langeno Gauteng nero kubikero hani mucho buti bukuma ngeno dorobenya Johannesburg Pretoria zdokonya the temperatures zukapala ka 30 Springs in 28 Vernagen hone I want 29 musiricha baresa na pala Carltonville na hone I want mucho buti bukuma kare mbotitsa hayani rirabesi vundu lasho la Limpopo unero kubona hone pala Mukopane bila atina the temperatures zdokonya zashuka pala ka 31 Tabazimbi na pala liphala le hone aiwa zidokonya zashuka pala ka 32 atina pala Borwa na pala Giani na hone rokobona umucho wa buti matekwana ano kare mbodi ya vundu la Mpumalanga hone na hone rokubikero mucho buti bukuma matekwana namusi rirabesi pala Mbombela Skukuza na pala Mkhonto Carolina hone aiwa zidokonya the temperature zashuka pala ka 30 Lidenburg hone ndi aiwa ndi 28 KwaZulu Natal basongo hangwa lifale hera bona hone khonadzo ya mvura ininga katina bukuma pezi hazi temperature zabuti bukuma pala mudini wa Durban Port Shepstone Pietermaritzburg Ulundi atina na pala Richards Bay muziricha Eastern Cape na hone rikobona aiwa nga kadivwa umu chowa makore otibawo pezi ha musiri chitaba the temperature zakonya zashuka pala ka 31 pala Mthatha maletso ai 29 atina ha musiricha vundi na Eastern Cape na hone rikobona mucho buti bukuma ukubikwa pala Beaufort West atina na pala George Mossel Bay Cape Akalas Hermanus na pala Cape Town hone aiwa ndi mucho buti bukuma karimbo dia debura kapa ndi pala basongo hangwa hera bona mupiso wokarura ho bukuma ndingazo bachikobona the temperature za pala Upington zokonya zashuka pala ka 37 atina musiricha Free State na hone rikobona mucho buti kubikwa pala Kronstadt Sasolburg atina na pala Fixburg Web na hone aiwa zidokonya zashuka pala ka 29 musiricha na Lord Shore sa pala Northwest kundini la Northwest hone aiwa rikobona umucho buti bukuma pala Droboni pala Mahike atina musiricha sa pala Potchefstroom na pala Klerksdorp Ottostar na pala Polmasstrat na hone aiwa ndi mucho buti bukuma unakubikwa matekwana ano helino ndi komba kabe matekwana abuti